zangu Waislamu, nimechukiwa na Allah subhanahu. Ibada nzito yenye daraja ya juu kabisa mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni kuridhiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na sisi wote nafasi zao katika tuelekeze nyoyo zetu kwa unyenyekevu kabisa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi nasi, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, ibada hii inahitaji maamuzi, inahitaji mabadiliko, inahitaji tuwe na msimamo katika mambo yetu. Haya mambo muhimu sana, mambo matatu haya. Maamuzi tuwe nayo, tubadilike na tuwe na msimamo. Na sarhati namla katika mkutano huu iwe ni azimio, tutoke na azimio hilo. Ndugu zangu Waislamu, tunataka tubadilike. Tunataka tubadilishe familia zetu. Tunataka tuibadilishe jamii yetu dhidi ya mmomonyoko mkubwa wa maadili ambao unakithiri kila siku. Haya mambo muhimu. Tunaanzia wapi ndugu zangu Waislamu? Maamuzi tunaanzia katika kuzibadilisha nafsi zetu na tuwe na msimamo. Tusitafute mchawi. Kila aliyomo humu ndani ni masuulu wa nafsi yake. Tutoke na azimio hilo. Na muhadhara na mkutano huu wote unalenga kumbadilisha kila mmoja miongoni mwetu kama yeye binafsi. Kwa kama umehudhuria hapa, usimwangalie mwingine. Kila kinachozungumzwa jitie nafsi yako katika mmomonyoko mkubwa wa maadili ambao unakithiri kila siku. Haya yanayozungumzwa uko nayo wapi? Kianzia mimi mwenyewe mzungumzaji. Tunaanzia katika kuzibadilisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma humu ndani. Mwenyezi Mungu habadilishi aliyomo kwa watu mpaka wao kwanza wabadilishe aliyomo katika nafsi zao. Huwezi kubadilisha familia yako ikiwa wewe hujabadilika yeye binafsi. Kwa kama umehudhuria hapa, huwezi kubadilisha jamii yako ikiwa wewe hujabadilika. Kwa mwanzo wa mabadiliko ni kila mmoja miongoni mwetu kujiangalia, kuwa mkweli, kubadilika na kuwa na msimamo kuhusiana na dini yake tukufu ya Kiislamu. Mimi na wewe ndugu yangu Muislamu ni agent wa mabadiliko. Ndio maana nikaona ndugu zangu Waislamu, pamoja na mada niliyopewa, mpaka wao kwanza nizungumzie mada inayosema character. Huwezi kubadilisha your character ikiwa wewe hujabadilika. Character yako ndio hatma yako. Huwezi kubadilisha jamii yako ikiwa wewe hujabadilika ya Muislamu. Kwa mwanzo wa mabadiliko ni kila mmoja miongoni mwetu. Ndugu zangu, mashekhe wamezungumza, Sheikh Abdul Qadir, Sheikh kubadilika na kuwa na msimamo katika utangulizi kuhusiana na dini yake tukufu ya Kiislamu. Kazi kubwa aliyotumwa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa kuja kutufundisha kuswali, kutoa zaka, kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenda kuhiji. La, nizungumzie mada hadithi ya Abi Hurairah inaweka wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innama, hakika yako haikuwa, innama bu'ithtu, sikutumwa mimi kwa kazi nyingine isipokuwa liutammima makarim, ili nije nitimilize maadili yaliyokuwa mazuri. Wanachuoni wanasema kazi kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kujenga character ya Muislamu mmoja mmoja. Ndio jamii ikajengeka, familia ikajengeka, jamii ikajengeka na umma bora ukajengeka kuanzia kwa mtu mmoja mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innama, hakika. Tusikilize maneno haya. Innama bu'ithtu, thamani yetu kwa kazi nyingine mimi na wewe isipokuwa liutammima makarim, ipo katika imani zetu, ili nije nitimilize maadili yaliyokuwa mazuri. Thamani ya imani zetu kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo katika ibada zetu tunazozifanya. Character ya Muislamu mmoja thamani ya imani na thamani ya ibada, jamii ikajengeka na umma bora ipo katika maadili moja moja, muamala wetu na watu wengine. Thamani yetu ipo katika imani, lakini thamani ya imani ipo katika ibada. Thamani ya ibada ni wewe kubadilika, kukutransform, kukubadilisha na kuwa una maadili mazuri na unatamiliana na watu vizuri. Huu ni msingi wa dini tukufu ya mimi na wewe. Ndugu zangu Waislamu, katika imani zetu, nukta muhimu, ukiwa unafanya ibada, thamani ya imani zetu vizuri kabisa, swala 5 unafunga, Jumatatu na Alhamis, masiku meupe, thamani ya imani, ibada mbalimbali, thamani ya ibada, lakini attitude zako, tabia zako, muamala wetu, akhlaki zako sio njema,
thamani yetu ipo katika ni dalili kwamba ibada zako hazina value, hazina uzito, hazina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubadilika, kukutransform, kukubadilisha na kuwa una maana. Fanya ibada mzuri sana, na watu, lakini upande wa pili attitude hovyo, ni dalili kwamba ibada zako hazina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake ni sahihi. Ukiwa na maadili mazuri, unataamiliana na watu vizuri, lakini huna ibada, maadili yako haya unayoyafanya hayana value yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jumatatu na Alhamisi, ni lazima vyote viwili viende sawa. Ibada mbalimbali. Kuchunguza jamii yetu, ndugu zangu, tuko wafanyaji ibada wazuri sana, lakini upande wa pili huko, subhanallah, msiba, mtihani, ni dalili kwamba tumekwama katikati. Hivi vitu viwili vinakwenda sambamba, ndivyo vinatufikisha katika daraja ya ihsan, ambayo ni daraja ya juu kabisa, na ndiyo daraja ya akhlaq na maadili yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu Waislamu, kilele cha Uislamu wetu ni character zetu, ni maadili yetu. Tunaposema character tunakusudia nini? Sheikh Dauga alizungumza mwanzo wa utangulizi wake. Character ni jinsi unavyofikiri, jinsi unavyozungumza, jinsi unavyotenda, na jinsi unavyotaamiliana na watu. Hiyo ndio inaitwa character. Kufikiri, kutamka, kutenda, na unavyotaamiliana na watu wanaokuzunguka. Hiyo ndio ina identify character yako, wewe ni nani. Na hapa tunazungumzia character ya Muislamu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam muhimu sana. Mtu mmoja anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrat salatiha wa sadaqatiha. Mwanamke fulani anatajika, mashallah, anaswali sana, anatoa tana sadaka, na riwaya zingine anafanya khairati nyingi, lakini ana kasoro moja tu, ghaira annaha tuudhi jiranaha, anawaudhi majirani zake bilisani, attitude zako, kwa ulimi wake mbaya, tabia zako. Haikumhitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikiri, haikumhitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema fiqh almuwazanat. Alitoa maneno mawili tu, hiya fi nar, hiya fi nar, huyo ni mwanamke wa motoni. Yani hakuangalia swala zake, funga zake, sadaka zake. Alichoangalia ni kwamba hizi hazikumsaidia, hazikumtransform kuweza kuwa na muamala mzuri na wenzake. Kwa hiyo hakufikia katika daraja ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya fi nar. Akhlaq, Sheikh amezungumza, ndiyo yenye uzito katika mizani ya mja siku ya kiyama kuliko ibada yoyote nyingine. Na akhlaq inatokana na character, shakhsia zetu sisi kama Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima tutofautishe kati ya vitu vitatu. Kuna kitu kinaitwa reputation, Kiarabu wanasema sum'a, na kuna kitu kinaitwa personality au shakhsia, na kuna kitu kinaitwa character. Nayo ni character hivyo hivyo, haina tafsiri zaidi ya shakhsia, lakini tutaielewa kila tunavyozidi kuzungumza, tutazidi kupata picha kamili. Na mara nyingi huwa tunachanganya kati ya hivi vitu vitatu. Nini maana ya reputation? Reputation, fanya ibada mzuri sana, people thinking of us. Ni watu wanakuangaliaje wewe, wanakuzungumziaje wewe. Hiyo ndio reputation. Watu wanakuzungumziaje wewe. Wakichukulia watu 10, bwana, mnamwangaliaje huyu, mnamsemaje huyu, watakachokizungumza kinaitwa ni sum'a yako. Wengi wetu tunawekeza zaidi, tunainvest zaidi, tunatumia juhudi kubwa zaidi katika kutengeneza reputation zetu, muonekano wetu mbele ya watu wanasemaje. Hiyo inatugharimu sana, tunaishughulikia sana. Unataamiliana na watu, tunauza muonekano wetu kwa wengine, tena kwa gharama kubwa sana. Haya unayofanya hayana value yoyote. Mfano mzuri wa kukaribisha maana, wanasiasa. Ni lazima, sio wote, kama wako hapa wasije wakakasirika. Wanasiasa mtaji wao ni reputation, ibada wazuri sana. Na ndio maana ikifika wakati wa uchaguzi
Utakuta mwanasiasa anapopita katika kampeni zake akikuta mama kabeba mtoto na mlete mtoto mama, ndivyo vinatufikisha, anamchukua na mbeba, anambusu, anapiga naye picha na kanaye, anambembeleza, na ndio daraja ya akhlaq. Lakini huyu hajawahi kumbeba mtoto wake hata siku moja. Zangu Waislamu, kilele kumzaa mwenyewe ni character, hajawahi kumbeba maadili yetu. Anatengeneza nini? Reputation. Bwana yule mtu wa family, anajali watoto, angalia na mapenzi na nini, anatengeneza reputation. Hii ni aina ya kwanza ambayo wengi kweli miongoni mwetu tunaishughulikia kwa kiwango kikubwa sana. Nasemwaje na watu wengine, wananiangalia vipi? Natengeneza mazingira hayo. Hiyo ndio inaitwa character. Mfano, fikiri wanaume wenzangu hapa, kutenda tunafahamiana na watu wanaokuzunguka. Hiyo saa nyingine una reputation nzuri sana nje ya nyumbani. Character yako, mcheshi, sijui kwenye bao, na hapa ukiingia kwenye mgahawa unanunulia watu wote kahawa unacheka mpaka jino la mwisho linaonekana, lakini nyumbani hawajawahi kuona ucheshi wako, hawajawahi kuona ukarimu wako. Watu wa nje, fulani leo hayuko hapa bwana, barza imepoa poa sana bwana, lakini nyumbani hawakuangalii hivyo. Hiyo ndio reputation ambayo tunaipa nafasi kubwa kuliko tunapoipa character. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni ile alikuwa mbora kwa watu wake, sio nje ya nyumba yake, alikuwa mbora nyumbani kwake. Kwa hiyo wanaume tujipime hapa. Kama sisi nyumbani kwetu ni sio wabora, tuna tatizo. Ni lazima kwanza tuwe wabora ndani ya nyumba zetu kabla tujakuwa wabora nje. Hiyo ndo character. Kuwa na ubora ndani ya nyumba yako, it's your character. Ni character yako wewe kama Muislamu. Personality is how we present ourselves to people. Personality ni jinsi gani tunataka watu watuone, tunajidhihirisha vipi kwa watu wengine. Leo kila mtu kaja katika kongamano, bila shaka kabla hajakuja hapa alipita kwenye kioo kidogo, akajiangalia, kama ni mwanamke akaweka hijabu yake vizuri, kama ni shekhe akaweka baragashia vizuri na nini. Sawa? Unatengeneza personality yako kwamba unaonekanaje, muonekano wako. Personality, jinsi unavyotabasamu, mambo ya customer care. Sasa hivi kuna semina ndugu zangu, watu wanapewa hata za jinsi ya kutabasamu. Kutabasamu si sunna, lakini wanafundishwa hata jinsi ya kutabasamu kwa sababu ya kutengeneza, sio kufuata sunna, kutengeneza personality zao. Ndio maana kiingia kuna kazi nyingine lazima upite katika kozi ya kutabasamu. Mtu anatabasamu mpaka jioni misuli na muuma. Sio anatabasamu kwa kupenda, anatabasamu kwa kutengeneza personality yake kwa ajili ya biashara anayoifanya. Hii bado haijakuwa vile vile nini? Ni character. Character ni nini? Ambayo ndio mada yetu. Who we really are. Sisi ni kina nani? Wewe ni nani? Hiyo ndio character. Kila mtu hapa ndani ya ukumbi, ndugu zangu Waislamu, anajifahamu vizuri sana. Hiyo ndio character yako. Character yako ni wewe mwenyewe. Kila mmoja miongoni mwetu hapa anapokaa akajiangalia kwenye kioo hivi, yule anayemuona pale ndio character yake. Yule anayemuona pale ndio yeye, sio alivyovaa. Anajijua ndani ya nafsi yake. Najiangalia hivi, lakini huyu ninayemuona mbele yangu hapa ni jitu dhalim. Huyu ninayemuona mbele yangu ni mzinifu. Huyu ninayemuona mbele yangu hapa amekula mali za ndugu zake za mirathi zote amezila. Huyu ninayemuona ndani ya kioo hapa. Anapoweka kichwa chake kulala katika mto, anasema sasa hivi anayelala ni ibilisi. Watu nje wanamsifia sana, lakini yeye anajua sasa hivi anayelala hapa ni ibilisi na ni shetani mkubwa kulikweli. Anajijua. Kila mmoja aliyomo katika ukumbi huu hana udhuru wa kutojifahamu. Kila mmoja anajielewa. Anayelala hapa mzinifu, anayelala hapa mfitinishaji, anayelala hapa, anayelala, kila mtu anajifahamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, balil insana fulana ala nafsihi basira. Bali mwanadamu kwa nafsi yake tena ni basira, mwenye kuielewa kwa uelewa wa ndani kabisa.
walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa nyudhuru, lakini anajua kabisa yeye ni mhusika wa kitu fulani. Min kathrat salatiha wa sadaqatiha. Kwa hiyo mada yangu ni character. Anahitajika. Mashallah. Na character haihitaji fatwa. Kila mmoja ni fatwa wa nafsi yake, anajifahamu. Ndio maana tukasema tunahitaji mabadiliko, tunahitaji msimamo, tunahitaji kuchukua hatua za kubadilisha character zetu, kubadilisha nafsi zetu, ambazo kila mmoja, nikiwepo mimi mzungumzaji, najua character yangu, najua madhaifu yangu, na nina uwezo wa kuyabadilisha hayo madhaifu niliyokuwa nayo. Ndugu zangu, Muislamu kuwa na character ya Kiislamu ni mchakato, sio jambo waomba dua alafu Mwenyezi Mungu anakujalia. Ni mchakato, ni kitu endelevu, ni kitu kinahitaji juhudi binafsi kabisa. Lakini ana kasoro moja tu, tunahitaji kubadilika na kuzibadilisha nafsi zetu kwa mujibu wa aya ambayo tumeisoma hivi punde. Kwa ulimi wake, character ya Muislamu inajengwa na mambo 6. Ndugu zangu, tukiwa tunakwenda katika kukabiliana na hali mbaya duniani ya uchafuzi wa kimaadili, masuala ya ushoga, masuala ya LGBTQ+, sawa kwa ujumla wake, ni lazima tutafute strategia itakayotusaidia. Sote tunafahamu kwamba strategia muhimu ni malezi, ni familia. Na Sheikh Abdul Qadir kazungumza hikma kubwa sana. Inapotokea masuala kama haya, pa kukimbilia ni wapi? Masakinakum. Na imeitwa maskan kutokana na sakina na utulivu. Hali kama hii inatokea duniani, pa kukimbilia ni manyumbani, kwa maana nyingine katika familia. Tunahitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema fiqh almuwazanat, kuzijenga familia zetu katika misingi ambayo itatoa generations zinazokuja. Ndio maana nasema reforming generations. Hatuzungumzii masuala ya miaka 2, 3, 4, 5, tunazungumzia masuala ya miaka 20, 30, 40. Mimi na wewe tunakuwa tuko makaburini, lakini tumeanzisha kitu ambacho kitakuwa ni ngome kwa watoto wetu watakaokuja. Jambo la msingi kabisa, ndugu zangu Waislamu, ni kuwajengea watoto wetu kuwa na character za Kiislamu. Kila anapotembea atembee na shakhsia na character ya Kiislamu, hawezi kuyumbishwa. Kwa hiyo ili kutengeneza character ya Muislamu tunahitaji vitu 6. Muda hautaruhusu kuvizungumza vyote. Kwa haraka haraka nitavizungumza vitu viwili ambavyo vinatengeneza character ya Muislamu. Cha kwanza kinaitwa conscience. Finar. Huyo ni mwanamke wa motoni. Yani hakuangalia swala zake, conscience. Ili tuwe na character za Kiislamu, tuwajengee watoto wetu character ya Kiislamu, ni lazima kuwa na tuhuishe dhamiri zetu, conscience zetu. Nini maana ya dhamir? Dhamir ni ile sauti ya ndani ambayo unaisikia mwenyewe tu, haisikii mtu mwingine. Unapofanya jambo jema linakufurahisha, unapofanya jambo baya inakukera. Hiyo ndio inaitwa dhamir. Huu ndio mlango wa kwanza wa kutengeneza character ya kila mtu, na lazima tuingie katika hii dhamir, tuiangalie. Na dhamiri, ndugu zangu, Allah ameijalia katika wanadamu, na wanachuoni wengine wanasema mpaka kwa wanyama. Kwa mfano wewe unapaka nyumbani kwako, kila mkianza chakula pale, kama ni lunch au nini, anakuja anakaa karibu na meza, unamtupia riziki yake anaipata. Sikio labda ukamsahau, akapanda juu ya meza akachukua mnofu labda wa samaki au nini, je, atarudi kwenda kula pale pale chini? Atakimbia kichochoroni. Kwa nini? Kwa sababu hukumpa, ameiba. Ndani ya nafsi yake, ndani ya dhamiri yake anajua kitendo hiki sio cha kawaida. Lakini mwanadamu ameumbiwa sauti hiyo inayemwambia kwamba kilichokifanya sio kitu kizuri. Hakufikia katika daraja ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tuweze kuelewa maana ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana hii ya dhamir, hadithi muhimu sana 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 ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ukiwa na Imam Ahmad, ni hadithi ya Wabisa ibn Mahbad al-Asadi. Wabisa anasema, na kusema kweli huyu sahaba alikuwa ni thinker, mufakir. Amekaa jioni, akawa anafikiria sana. Akasema hivi, mimi kwa lugha nyepesi kabisa
Nitajuaje wema ni kitu gani na ubaya ni kitu gani? Yani simple language, yani nataka niipate. Sema kesho nikienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tamuuliza maswali haya. Nilipofika asubuhi kaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kakuta msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umejaa, amechelewa. Atafikaje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mizani ya mja siku ya kiyama kuliko ibada yoyote? Mtume akamwangalia akatabasamu, na yeye katika nafsi yake akajua kwamba ameniita. Shakhsia zetu sisi kama Waislamu, akaanza kuruka vichwa vya watu. Zangu, vipi Sheikh, umechelewa? Kaa ulipoishia kikao. Asema hapana, kuna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nikafika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikakaa karibu yake kabisa, akamwambia udnu minni ya wabisa, sogea mpaka magoti yangu, akagusana na magoti yake na mikono yangu ikashika katika mapaja yake. Angalia hii closeness iliyopo kati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wake. Anataka kutoa ujumbe muhimu utakaonisaidia mimi na wewe ndugu yangu Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya wabisa, ukhbiruka bima ji'ta bihi am tas'al? Nikuambie kilichokuleta au nikuachie uulize? Taban masahaba ni watu wa adabu, akamwambia ya Rasulullah akhbirni, nifahamishe kimenileta nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ji'ta tas'al 'anil birri wal ithm, umekuja kuulizia tunapozungumzia mambo mazuri mema na mambo mabaya. Qultu na'am ya Rasulullah, sema ndio wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimekuja kuuliza hayo hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam fajamaa asabi'ahu thalath, akakusanya vidole vyake vitatu, inajulikana lakini inaonekana kama kabisa. Anasema kama anapiga navi katika kifua chake kwa upande wa moyo, anamgonga navi, anamwambia ya wabisa, tofautishe kati ya vitu vitatu. Haya maswali mawili ulioniuliza, mambo mabaya na mambo mazuri, usiniulize mimi. Istafti qalbak, uulize moyo wako. Albirru, mambo mema, matma'annat ilayhi nafsu, ni yale mambo ambayo nafsi yako imetulizana, ukiyafanya nafsi imetulizana, haina matatizo yoyote. Watma'anna ilayhi alqalb, na moyo wako unaridhika katika yale uliyofanya, hayo ni mema. Wal ithmu, ama mambo mabaya, ma haka fi sadrik, ni yale ambayo yana ukakasi katika moyo wako. Wataraddada fi sadri, na yakawa yanakunyima raha, hupati usingizi, hulali, ukijiangalia unajiona hujakaa sawa sawa. Wa khashita an yattali alayhi, personality, na ukawa unaogopa mambo haya watu wasiyafahamu, na kuna kitu kinaitwa watu wasiyajue. Kwa nini? Mabaya hayo nayo ni character hivyo hivyo. Wa inaftaka nasu waftauk, hata kama watu watakupa fatwa umefanya vizuri, wewe nafsi yako, na mara nyingi huwa tunachanganya kati ya hivi vitu vitatu. Ndugu zangu, nini maana ya reputation? Reputation is what people katika kujipima nafsi zetu, katika kuhuisha dhamiri zetu. Allah ametuwekea vipimo, uhitaji fatwa ya wanachuoni. Unajua kabisa hili ni kosa, hili ni dhambi, hili linanikera. Sawa, dhamiri yako inakuambia hivyo, unachotakiwa ni kuchukua hatua na kubadilika. Inaitwa ni reputation. Kuna haja ya kumuuliza mtu. Kwa huu ni mlango wa kwanza unaotengeneza character zetu. Kabla hujakimbilia kwenye jambo lingine, kabla hujaanza kumlaumu mtu mwingine, juhudi kubwa zaidi katika kutengeneza reputation. Jiulize wewe mwenyewe katika kile ambacho unakifanya. Muonekano wetu mbele ya watu wanasema. Kwa ili tuwe na character ya Kiislamu, hatua ya kwanza na tuwalee watu wetu katika character hiyo ni kuzisikiliza dhamiri zetu. Muonekano wetu kwa wengine zinasemaje, tena kwa gharama kubwa, zinatuambia nini, na tuchukue hatua katika zile dhamiri ambazo zinatuonya. Wanasiasa sio wote kama wako hapa wasije. Kwa hiyo dhamiri zetu zinatunyima raha katika mambo ya hovyo na zinatufurahisha katika mambo mazuri ambayo tunayafanya. Bila shaka ndugu zangu Waislamu, mtakubaliana na mimi kwamba kila mmoja humu ndani anayo dhamiri. Kweli au sio kweli? Wangapi tuna dhamiri jamani? Mimi wa kwanza. Ambaye hanyoishi hana dhamiri ni hatari kubwa. Wote tuna dhamiri. Zinatuambia, hizi dhamiri zinatuambia tuzisikilize. Utakuta mwanasiasa zinatuonya, zinatukanya, tuzisikilize. Kama hatari ya kutoisikiliza dhamiri yako, utaendelea kuikandamiza, utaendelea kutafuta justification, matokeo yake dhamiri inakufa. Dhamiri ikifa, subhanallah, ndio ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha lam tastahi fasna bima shi'ta. Haya ni dhamiri.
Kama imefikia daraja huna haya, fanya unavyotaka. Hawa tunaona wanawake kwa wanawake wanaoana, wanaume kwa wanaume wanaoana, watu wana dini za kutembea uchi, sijui wanafanya nini. Kwa nini wanafanya vile? Wamezikandamiza conscience zao, dhamiri zao mpaka zimekufa. Kwa unakuwa huna tofauti na mnyama. Kwa sababu gani? Dhamiri imekufa. Lakini ukiwa inakuonya, unaisikiliza, unaihuisha, unaimwagia maji, inakuongoza katika njia iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu, tutoe mifano michache ya dhamiri zilizokuwa hai. Hadith ya Nu'man ibn Bashir akihadithia, anasema Nu'man, baba yake mzee Bashir alimpa zawadi. Huyu mzee Bashir alikuwa na mke zaidi ya mmoja. Kwenye mgahao ananunulia watu wote kahawa. Kila mke ana watoto wake. Unacheka mpaka wengine amewaacha na nini, lakini ana watoto. Lakini nyumbani hawajawahi kuona ucheshi wako. Shida ya wanaume wengi, hawajawahi kuona ukarimu wako. Nisamee wazee hapo. Watu wa nje, fulani leo hayuko hapa bwana. Anawafadhilisha watoto wa mke aliyopo kwenye ndoa. Lakini nyumbani hawakuangalia kama watoto wake wale wengine. Hiyo ndio reputation ambayo daraja la pili kubwa kuliko tunapoita. Sasa mzee Bashir akasema, akampa Nu'man zawadi kubwa. Sallallahu alaihi wasallam asema khairukum, kutoka furahi, khairukum li ahlihi. Mama yake Nu'man anaitwa Amra, mbora wenu. Akamwambia, umepewa ni sababu amenipa zawadi ya nyumba yake. Alikuwa mama, alikuwa na dhamiri ilikuwa hai. Wanaume akamwambia, la, mpaka tumshuhudilishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuna tatizo, ni lazima kwanza tuwe ushahidi, atupe fatwa nyumba zetu kabla tujakuwa wabora nje. Zawadi inataka fatwa, kuwa na ubora ndani ya nyumba yako. Lakini dhamiri ya mama haikuwa sawa. Ni character yako wewe. Kama mzee Bashir akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimempa mtoto wangu zawadi, lakini mke wangu hapa anasema mpaka tuje kwako tushipo. Kaambia, okay, nimempa zawadi gani? Kitu fulani. Je, umewapa watoto wako wote? Nimempa huyu. Dhihirisha vipi kwa watu wengine? Kaambia, mimi sishuhudii. Kila mtu kaja katika kongamano, bila shaka kabla hajakuja hapa alipita kwenye kioo kidogo, akajiangalia, ikabidi kama ni withdraw zawadi yake. Mpaka awape watoto wake wote na watu wake wengi vizuri na nini. Sawa? Ushahidi katika haya ninayozungumza kwamba ni dhamiri ya mwonekano wako imeokoa familia, imemwokoa mume wake kutokana na dhulma na mtoto wake. Kwa sababu gani? Anajua this is not right. Mambo ya custom, hii sio sawa sawa. Sasa hivi kuna semina zawadi, lakini anatakiwa wape watoto wake wote. Kwa nini ampe mtoto wangu tu kwa ajili ajipendekeze kwangu mimi? Sasa hili ni fundisho, sio kufuata sunna, sisi wanaume katika masuala ya kifamilia, katika masuala ya uadilifu. Ndio maana ni mafundisho kwa kina mama ambao wamehudhuria hapa, hususan wale wakina mama ambao wapo katika ndoa ya zaidi ya mke mmoja. Ukimwona mume wako anadhulumu, dhamiri yako ikusute kwamba kwa ajili ya biashara, hili sio sawa sawa, hii sio sawa sawa, bado haijakuwa baba fulani unachofanya sio sawa sawa, hayo sio mapenzi kwangu mimi, hiyo ni dhulma unamfanyia mwingine. Nenda katekeleze ibada zako, sio useme nimeshamteka mimi, yeye atasoma namba huko. Wewe ni nani? Sawa, dhamiri yako hiyo ndio character imekufa. Kila mtu hapa ndani ya ukumbi haifahamishi kwamba hili ni kosa na hili sio kosa. Lengo ni kufahamu vizuri dhamiri zetu katika hatua ya kwanza. Ndugu zangu, hiyo ndio character yako. Character yako ni wewe mwenyewe. Shahidi wa pili ni kijana aliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anapokaa akajiangalia kwenye kioo hivi, hadithi tunaipitia sana, yule anayemuona, lakini inaonyesha dhamiri ilivyokuwa hai, character yake. Yule anayemuona pale ndio yeye, sio alivyovaa. 15 minutes anajijua ndani ya pili, najiangalia hivi. Kijana kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jitu dhalim. Huyu anaomba ruhusa ya kitu cha ajabu sana. Huyu nimeona mbele yako hapa kula mali za ndugu zake za mirathi zote. Ataadhan li fi zina. Je, unanipa ruhusa nikafanye zina? Subhanallah, masahaba wakataka kumpiga yule kijana. Mambo gani unakuja kuuliza hapa? Watu wanazungumza vitu vya maana, wewe unakuja kuomba ruhusa ya kufanya zina. Umekosa swali la kuuliza. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mbali. Alikuwa anajenga character ya vijana. Alikuwa hataki kumtisha. Akamrudisha, akamwambia, sogea karibu yangu. Je, unaridhika zina afanyiwe mama yako? Sema la, karuka. Je, afanyiwe dada yako? Hapana. Je, afanyiwe shangazi yako? Je, afanyiwe kila anayetajwa katika ndugu zake anasema hapana ya Rasulullah. Kaambia hivyo hivyo watu hawapendi watu wao wa karibu wafanyiwe zina. Kisha akamwekea mkono kwenye kifua chake, akamwombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapata mafundisho gani hapa ndugu zangu? Leo katika jamii yetu zina imeenea kila kona.
Kuna utafiti ulifanywa miaka kadhaa Iringa kule ninapotoka, kwa watoto wetu wanaosoma shule za primary. Anasema sasa hivi yani wa chini kabisa ambaye mtoto wa kike amefanya zina ni mara 3. Lakini yeye anajua sasa hivi anelala primary ni ibilisi na ni mtoto wa kike hajavunja ungo, anajijua. Kila mmoja wamebembelezwa, wamekalishwa sehemu mdodoso, ambaye amefanya chache ni mara 3. Kila mmoja, utafiti umefanywa hata na shirika la soko la Kiislamu. Hii ndio hali ya nchi yetu kwa ujumla, jinsi ambavyo zina imekithiri. Tatizo liko wapi? Kila mtu anajifahamu, iko ndani ya family. Approach yetu sisi kwa watoto wetu ikoje? Tunazungumza nao kuhusiana na sex education katika maana hiyo tunaizungumza kama alivyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu kijana kwa nafsi yake, lakini tunaona kwamba hii ni tabu, ni miiko, hutaki kujua anaishi vipi shuleni, hutaki kujua maadili yake, hutaki kujua kitu chochote. Matokeo yake ni kukithiri kwa zina katika jamii. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa fundisho la jinsi gani ambavyo tunaweza tukawa approach vijana katika masuala kama haya, kuwajengea character za Kiislamu, wakajua kwamba hichi ninachokifanya, kama ambavyo mimi sipendi binti yangu, dada yangu, shangazi yangu wafanyiwe, watu wengine hawapendi nao watu wao wafanyiwe. Dhamiri umeihuisha ndani ya nafsi yake, na zina kwake itakuwa ni jambo la mbali sana, atafikiria mara 20. Lakini kama hatuzihuishi dhamira za vijana wetu, ndio matokeo yake zina inakithiri kwa kiwango hichi ambacho tunakiona. Kisa cha Ibn Umar radiyallahu anhuma. Siku moja yuko na vijana wenzake wa kimaswahaba, umetoka katika moja ya ghazawati jangwani, wamepumzika, njaa inawauma, chakula kimewaishia. Mada yangu ni character. Kapita kijana mmoja na Kiafrika anachunga hahitaji mbuzi na kondoo. Kila mmoja ni fatwa wa kijana njoo anajifahamu. Ndio maana tukasema uzie moja katika mbuzi. Mabadiliko tunahitaji. Na lastu sahiba, mimi sio mwenye mbuzi, kuchukua hatua za kubadilisha. Mtafuteni mwenye mbuzi, yuko anakaa sehemu gani, kama atawauzia, ambazo tunazungumza na wewe nikiwepo mimi mzungumzaji, anza kumtania. Najua character yangu, wewe tuuzie madhaifu yangu, alafu mwambie mwenye mbuzi uwezo wa kuyabadilisha hayo madhaifu. Akala hadhibu, imeliwa na mbwa mwitu au. Ndugu zangu, yule kijana akawaangalia akamwambia, wa aina Allah, na yuko wapi Mwenyezi Mungu nikisema hivyo? Maneno yale yalimfanya Ibn Umar alie, na akawa na yeye anatamka aina Allah, aina Allah, aina Allah, aina Allah fi hayatina, yuko wapi Mwenyezi Mungu katika maisha yetu? Mfano huu wa huyu kijana ni dhamiri iliyokuwa hai. Islam anaelewa kwamba ni makosa na Mwenyezi Mungu anaona mchakato, sio jambo. Na dhamiri zetu zinapokuwa ziko hai, maana yake zinatambua uwepo Allah subhanahu wa ta'ala katika yote tunayoyafanya. Leo ndugu zangu, wizi, kutokuwa na uadilifu umekithiri katika mujtamaa wetu. Uliza ma-investors, uliza wawekezaji, uliza wafanyabiashara. Wenye kufanya biashara za mafuta ndio usiseme. Wizi, kila siku mtu anabadilisha madereva. Viwandani kila mtu anabadilisha wafanyakazi. Yani mtu akiingia kwenye kazi, cha kwanza anachofikiria ni yeye kwanza kujitajirisha. Na anaweka sababu nyingi, nipo mshahara mdogo bana, hivi na hivi na hivi na hivi, alafu anahalalisha wizi. Aina Allah, yuko wapi Mwenyezi Mungu katika tunachokifanya, katika shughuli tunazozifanya, katika amana ambazo tumekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, kuna kijana juhudi binafsi kabisa aliokota kitita cha dola karibu shilingi 1000. Tunahitaji kubadilika, dola 60 kama kubadilisha nafsi zetu. Huyu kijana ni mwendesha bodaboda au bajaji, soma hivi punde. Character ya Muislamu inajengwa na mambo kama nimeokota hela nyingi ambaye amezisahau anitafute. Tukiwa tunakwenda katika kukabiliana, fuatilia katika social media watu walivyotukana, yani watu walomsifia ni wachache wote, kumbavu, utakufa maskini, Mungu amekuletea sijui na hivi na hivi na hivi, jinga, yani matusi matupu. Sawa kwa ujumla wake. Hii inaonyesha jamii imefanya nini? Imeharibika. Mtu ameona hii amana sio ya kwake. Kweli ni driver wa bodaboda ameajiriwa, dola 60 kwamba strategia zingeweza kunyanyua familia, lakini akasema hapana, sio zangu. Na Sheikh Abdul Qadir atangaza hikma kubwa, na kweli akapatikana alikuwa nazo, akamgaia, sio alimgaia dola 1000, sio dola ngapi, asante sana. Lakini huyu anathibitisha character ya Kiislamu kutokana na shakhsia ya Kiislamu ambaye inatambua, dhamiri inamuongoza kukimbilia ni manyumbani, anatambua kwamba yuko Allah subhanahu wa ta'ala.
Ndugu zangu, kuzijenga familia zetu hadithi nzito katika misingi ambayo itatoa generations zinazokuja. Kipengele cha pili cha vitu ambavyo vinajenga character, lakini sababu ya muda nimalizie hadithi nzito sana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naomba tupe attention katika hadithi. Lakini tumeanzisha kitu, ni hadithi ya Thauban, ni ngome kwa watoto wetu watakaokuja. radhiyallahu anhu. Jambo la msingi kabisa, anasema Thauban, ni kuwajengea. anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila anapotembea, la a'lamanna aqwaman min ummati, hawezi kuyumbishwa na wafahamu watu katika umma wangu. Ili kutengeneza character ya Muislamu tunahitaji yatuna yauma alqiyama, watakuja siku ya kiyama bihasanatin, wana mambo mema mengi wameyafanya. Mfano wake ni amthali jibali Tihama baydan, kama mema mengi kama mlima wa Tihama, mambo mazuri meupe kabisa. Dhamir, kisha conscience, fayajaluha Allahu azza wa jalla. Tuwe na character za Kiislamu, tuwajengee watoto wetu badlisha ile mema yote waliokuja nayo, inakuwa ni vumbi tu. Tuhuishe dhamiri zetu, conscience zetu. Qala Thauban, nini maana ya dhamir? Dhamir ni ile sauti ya ndani ambayo unaisikia mwenyewe tu. Hebu tuelezee watu hao ni kina nani? Jambo jema tufahamishe, inakufurahisha. Watu hao ambao wamefanya haya mema alafu yote yanageuzwa yanakuwa ni vumbi, inakukera. Allah nakuna minhum dhamir. Sije kawa ni sisi na tukawa miongoni mwao. Tuelezee kwa kina, tufahamishe kila mtu, na lazima tuingie katika hii dhamir, tuiangalie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na dhamir ndugu zangu Allah ameijalia amma innahum ikhwanukum, na wanachuoni wanasema mpaka kwa wanyama, wa min jildatikum, mfano wewe unapaka kama nyinyi kwako, wa yaakhudhuna min al-layli kama ta'khudhun, wanasimama kuswali usiku kama mnavyosimama. Anakuja anakaa karibu na meza, unamtupia riziki yake. Lakini hawa watu sifa yao labda ukamsahau, aqwamun idha khalau bimaharimillahi intahakuha, mnofu labda wa samaki au nini. Ni watu ambao wanapobakia peke yao wanageuza vile vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu vinakuwa ni halali, kwenda kula pale pale chini. Wanapobaki peke yao hakuna wa kuwaona, kwa sababu hukumpa ameiba. Moja tafsiri moja wapo. Ndani ya dhamiri yake nyingine inasema wanapopata fursa, lakini mwanadamu ambazo walikuwa hawana, inayemwambia kwamba wanahalalisha haramu, inakuwa ni halali kwao. Na hii ndugu zangu ni karipio kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umekuja na mema yako, umeyafanya, umejipinda. Kosa lako ni kwamba unajali zaidi reputation kuliko character uliokuwa nayo. Ukibaki peke yako, watu hawakuoni, ya halali yanakuwa ni ya haramu. Na haya ni malezi tunatakiwa tujilee sisi na tuwalee watoto wetu. Hizi ni zama za simu za mkononi. Hakuna mtoto asiyejua kutumia simu ya mkononi. Watu sio wameachana sio na makatuni, sio wameachana, hii ishapitwa na wakati sana. Sasa hivi ni handset. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo wanaingia katika maeneo huwezi kujua wanaingia ni maeneo gani. Wabisa ibn Mahbad, bila kumpandikizia mtoto wako raqaba ya aina hii ndani ya nafsi yake, akaelewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona, hawezi kufichikana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyu sahaba alikuwa ni thinker. Utamwangalia katika macho, unamwona kijana mzuri, lakini akipiga kona, akiingia uchochoroni tu, anachokiangalia wewe ukifahamu. Na huwezi kuweka makamera, huwezi kutumia ukali, huwezi kutumia kitu chochote. Wema ni kitu gani? Muhimu ni kupandikiza dhamiri yake ifanye kazi ya kutambua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam tamuuliza, wanachoona wamezungumzia kwa nini adhabu imekuwa kali. Enda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kakuta msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu hawa ambao wamekuja na mema mengi wameyafanya, Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yamegeuzwa yote, yamekuwa ni vumbi. Yeye katika nafsi yake kwa sababu ameniita. Wamekanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana vipi Sheikh, umechelewa? Wamemkosea adabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa nikafika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu umekaa chumbani kwako na simu yako, unaangalia mapornography, kigongewa mlango hivi unageuza haraka haraka mpaka magoti yangu yakagusana na magoti yake na mikono yangu. Dhambi kubwa kuliko hiyo. Angalia hii closeness iliyopo kati. Nafungua mlango, watu wanaingia, mashallah unasikiza Qur'ani. Tunasikiza kidogo. Lakini dakika 5 zilizopita ulichokuwa unakiangalia kama vile Mwenyezi Mungu hayupo. Hivi kweli Mwenyezi Mungu atapokea swala zako, funga zako, hijabu yako? Subhanallah, haiwezekani. Kilichokuleta kwa nini umemdhihaki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Adabu akamwambia ya Rasulullah, hayupo, hakuoni na hawezi kufanya chochote.
Mtume sallallahu alaihi wasallam tukijilea sisi na tukawalea watoto wetu katika misingi kama hiyo, ndugu zangu Waislamu, tunawatengenezea ngome katika nafsi zao. Mambo mazuri mema na mambo kitu pekee ambacho kinaweza kuwa ni silaha ni kumjenga mtoto wako katika karita ya Kiislamu. Na hii ndio kazi aliyekuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana aliwajenga masahaba zake popote wanapokuwa. Vidole vyake vitatu wanatambua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, dhamira zao zinawaongoza na wanatafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, niliwaahidi nitazungumza vitu viwili. Ilikuwa ni conscience, dhamir, lakini ya pili ilikuwa ni consideration, mambo mabaya na mambo mazuri. Usiniulize mimi. Hii naona muda hautoruhusu. Kwa mujibu wa ratiba, inshallah pata fursa wakati mwingine tutakuja kuzungumza. Naomba nishie hapo. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal afwa minkum. Haina matatizo yote. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika yale hayo ni mema. Masha Allah, tabarakallah. That was our beloved Sheikh Shams Ilmi, who was speaking about the characters, and alhamdulillah for this beautiful lecture. Our dear guests, brothers and sisters, alhamdulillah for what's going on right now. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for your warmly accepting to be here with the sheikhs. And also I would like to appreciate and say thank you to everyone who is here present with us. Right now, inshallah ta'ala, I would like to go to the next tape, but before we are going to the next tape, I would like to remind you that we are live on IMAN Media, TV IMAN, Radio IMAN, ZBC2, Azam Media, and as well as Qiblatain FM. And now, alhamdulillah, Sheikh Jamaldeen Osman is arriving at the venue. You're welcome, Sheikh Jamaldeen. Also, dear brothers and sisters, we have our sponsors who has sponsored this event to happen. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them. And that is Leg Group, Jazahumullahu Khaira, Asas, Petro Africa, Has, Halal, and as well as Assam Oil, KEF, EP, and all others such as Council Point, CRDB Bank, Al Baraka, Islamic Bank, and all other sponsors. Jazakumullahu khaira. Sheikh Jamaldeen Osman, welcome. Barakallahu feek. So please, dear brothers and sisters, I would like to disturb you for a little bit, and I would like to say, can you please stand up and we stretch a little bit and then we sit down, inshallah. Just for 1 minute, please. Just for 1 minute, please. All of you stand up. All of you stand up, please. Barakallahu feekum. عذرونا شيخنا عبد القادر ولكن لابد أن أيوة جزاكم الله خيرا. Thank you so much. Thank you so much. Just 1 minute. 1 minute, please. Remain standing up. Your hands up, please. Your hands up, please. Your hands up. Barakallahu feekum. Jazakumullah khaira. You can sit down. You can sit down, sir. You can sit down. So now we are having a little bit fun activity, that which is questions and answers. And I will be I have pointed so many things here on my paper, and this is going to benefit one of you or some of you, and those will be the questions that the audience are going to answer. And as well, as I said before, earlier, that the questions are going to be coming from the topic of the shuyukh. And bi'idhnillahi ta'ala, there will be gifts and presents from Council Point and Test Me. So please pay your attention. I hope you are very concentrating on the topic of the Sheikh. Jazahullahu khaira. And I'm going to
ask the questions right now. So we will start from the brother's side, on my left side here. And bi'idhnillahi ta'ala, if I ask you a question, you raise your hand, and I will pick one of you, bi'idhnillah. And also, if I allow you to answer the question, you'll have to switch on the mic there, and you answer the question from there. Please, our dear volunteers, maintain that. Please, our dear volunteers, maintain that. May Allah reward all the volunteers inside and outside. They are very working hard to make this happen accordingly. As well as brothers and sisters, we have the paramedics outside there, which is Jamii Bora, who are taking care of the health issues that may happen. And as well as Royal Polyclinic are there outside to give some of the health treatments and also consultants. So please, if any one of you feels something with the health or has something with the health issues, you may head to them and they will help you, bi'idhnillah. We are having them here today. So now I'm going to answer the questions, and we move forward to the next lecture, which it will be given by Sheikh Abu Taymiyyah Muhammad Abbas Jailani. Please, volunteers on the brother's side, are you ready? I'm going to answer the questions now. I'm going to ask the questions, sorry. In the topic, Sheikh Shams Ilmi has mentioned a lot of things. Barakallahu fi. But this question is going to be that the Sheikh has mentioned a couple of hadiths. Who remembers the name of the Sahaba in which the Prophet ﷺ said to him after raising his 3 fingers? What the name of the Sahaba which the Prophet ﷺ advised him by raising 3 fingers? On my left side, please. Raise your hand if you know the answer. Raise your hand if you know the answer. And the volunteers team, please make sure you write the name of the one who will allow to answer the question. And I will ask the Sheikh if the answer is correct or not. Bi'idhnillah. Okay? So we have the brother, I think, in the second last line there, wearing the black t-shirt, black shirt, I think, having the AirPods. Please proceed with the answer. Switch on the mic. Bado sijamaliza ya pili. Kijana kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Okay, just stand up and answer. Anaomba ruhusa ya kitu cha ajabu sana. Kambia Rasulullah, please, can you help me to hear the answer? Can you come, please, quick? Je, unanipa ruhusa nikafanye zina? Subhanallah, masahaba wakataka kumjua yule kijana. Mambo gani unakuja kuuliza? Watu wanazungumza vitu vya maana, wewe unakuja kuomba ruhusa ya kufanya zina. Umekosa swali la kuuliza. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mbali. Yes, take your mic. Wanajenga character. The Sahaba is calling Wa'abisa. Wataki kumtisha. Wa'abisa. Sheikh. Good. MashaAllah, tabarakallah. Mabruk, please, Shirhan, please, I give you this. Write the name of the people who are going to answer the questions from brother's side. And the Sheikh has said that the answer is correct. And the brother has won the gift from Council Point. And bi'idhnillahi ta'ala, after a little bit time, inshallah, we will take the gift from our brother Council Point there, and we will give it to you bi'idhnillahi ta'ala. So, second question is from sister's side. Second question is from the sister's side. Please, sister's side, make sure that you answer the question from there, and bi'idhnillah, we proceed with our second lecture. We are out of time. The Shaykh, Jazahullahu Khaira, has mentioned six things that
build Muslim character. And he mentioned two of the 6 things. What is the last thing that he mentioned from the sisters' side? Who is taking care of the sisters volunteers there? Please, who is taking care there? Yani wa chini kabisa ambaye mtoto wa kike amefanya zina ni mara 3. Okay, Sister Fahima, inshallah. Primary. Please help with the... All right. In the middle here, on my side, in the middle, wearing like the chocolate colored jilbab. No, the one behind. So she can switch on the mic and answer the question. What was the last thing? What was the second thing that Sheikh mentioned among the 6 things? Sex education katika maana hiyo tunaizungumza kama alivyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu kijana. Yalla, proceed. Quick, please be quick, please. Utaki kujua anaishi shuleni, utaki kujua maadili yake, utaki kujua kitu chochote. Matokeo yake the Sheikh has mentioned that consideration. Sheikh, is it correct? True. Barakallahu feek. So please, Sister Fahima, write her name, and she has won the gift from Test Me, and inshallah we will give it to her after a little bit time, bi'idhnillah. Please, our dear brothers and sisters, our dear guests, you're most welcome. And we are now going to proceed with the second lecture. Mashayikh, jazakumullahu khaira ala هذا التركيز المهمة, وأرجوكم إن شاء الله أن نقوم على وقت, وإن شاء الله دقائق هي 50 دقائق على كل من المتكلمين بإذن الله تعالى. والآن نرحب الشيخ أبو تيمية محمد عباس جيلاني, and he will be having 50 minutes بإذن الله. فلتتفضل مشكورا مأجورا. Yule kijana akawaangalia akamwambia wa aina Allah, na yuko wapi Mwenyezi Mungu? Nikisema hivyo maneno yale yanifanya Ibn Umar alie, na akawa na yeye anatamka aina Allah. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Ni dhamiri iliyokuwa hai, anaelewa kwamba ni makosa Mwenyezi Mungu anaona. How appreciative and na dhamiri zetu zinapokuwa ziko hai, maana yake zinatambua uwepo Allah subhanahu wa ta'ala katika yote tunayoyafanya. The organization of scholars here in Tanzania for extending this invitation to myself to partake in this conference, where we hope to uplift ignorance from every single one of ourselves. My brothers and my sisters, I don't have a lot of time, and I want to discuss something very, very important. As you guys are aware, normative Islam is under attack. I've been saying this a lot to the people in Kenya, and I will say the exact same thing to every single one of you guys here. In the UK, America, Canada, in the West, we have many, many challenges. We have different types of fitan. And that which you see taking place over there, a lot of the time is only a couple of years away before it reaches the lands of Kenya and Tanzania. I've spoken to a lot of people, and already it is filtering into our communities some of the challenges that we are facing over there. So when I deliver this lecture, it is a tanbih, it is to alert and notify every single one of you about this tornado that is heading towards this direction. The other day, I was having a discussion with Sheikh Jamaluddin Usman,
while we were driving, and he was telling me lakini akasema hapana, sio zangu. how an auntie called them and she was complaining about akamgaia, sio alimgaia $1,000 something that her daughter done. Just to give you guys an idea, this is extremely rampant over there in the West, and now it's happening amongst the neighbors of Tanzania. He said to me, the mother was complaining about her daughter. One of her other daughters came to her and said, "Oh mother, what does the term lesbian mean?" The child was confused and she's asking the mother. And then the mother says to her, "Where did you get this kalima from? Where did you get this term from?" She said, "I keep hearing my sister on TikTok using it." That shaitanic app. Inshallah ta'ala, you're all going to delete TikTok before you leave this room, inshallah. Na'udhu billah min TikTok. Seek refuge in Allah Azza wa Jalla from this app. Point being, my brothers and my sisters, the sister, this young lady, after being confronted by her mother, she says, "Give me evidence from the Quran that this is something that is wrong." Inshallah ta'ala, we will answer that right at the end of the lecture. We need to understand, my brothers and my sisters, that the devil, the shaitan, took an oath. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. He will come from the front, he will come from the right, the left, and the back, as Allah subhanahu wa ta'ala has told us. What does this actually mean? My beloved brothers and sisters, when it comes to understanding the Quran, it's not about what I think or what you think. We go back to how Allah subhanahu wa ta'ala explained it. Tafsir al-Qur'ani bil-Quran. Some parts of the Quran, they explain other parts of the Quran. Then the second step is how the Messenger sallallahu alayhi wa sallam explained it. His commentary on it. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. This is now a methodology in how to understand the book of Allah. And then number 3, my brothers and my sisters, we go to what the companions had to say about the noble Quran as they witnessed the Quran coming down upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There are some of the companions who were from the Mukthirun, who had in-depth understanding when it came to what Allah subhanahu wa ta'ala was saying. The likes of Abdullah ibn Abbas and also Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma, who are considered from the Mukthirun, those who commented excessively on the book of Allah Azza wa Jal. It is their understanding which is the best understanding. If we continue to use our own understanding to interpret the Quran, my brothers and my sisters, we will indeed be in a very, very messy, problematic situation like the situation that we have today, where everyone comes to the Quran and explains it as they wish. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, he explained what this means. The shaitan coming from the front, coming from the left, coming from the right and the back. He said, radiyallahu ta'ala anhuma, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. I'm going to come from the front. أُشَكِّكُهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ. I'm going to give them doubts about the hereafter. Shubuhat, doubts. وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Also he's going to come from the back. What does this mean, him coming from the back? Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, he said, أُرَغِّبُهُمْ فِي الدُّنْيَا. The devil will entice you. He will beautify. And what I call this dunya, my brothers and my sisters, a beautiful lie. Beautify it in your eyes. Make you feel that once you acquire the glitters and the glamours of this world, only then you'll be satisfied and content. وَهَذَا كَذِبٌ. And this is a lie. No matter how much of this dunya you acquire, my brothers and my sisters, how many fancy hotels you book out, how many nice cars you drive, you will never ever be content. Right.
Hadith al-Qudsi, Allah Azza wa Jalla said, Inna anzalna al-mala. We indeed sent down wealth. For what? What was the main reason for Allah Azza wa Jalla sending down this wealth? لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. For you to establish the salah and to pay the zakat. That is the core fundamental reason as to why it was sent down. And then Allah Azza wa Jalla tells us, if you give the son of Adam, in this hadith al-Qudsi, a mountain of gold, he wants thanin, he wants another, and then another. The only thing that is going to fill him up, if you get the dirt from the ground and you shove it down his throat. Right. My brothers and my sisters, this is a reality. Right. I'll tell you guys, subhanAllah, something that is the main concern of many parents over there in the UK. And it's not just over there, my brothers and my sisters, right? I received a phone call from a brother. This brother said to me, I need your advice. My sister has apostated. She's left Islam. However, my mother, she does not want to do anything about it. Why? Because she doesn't want to rock the boat, as they say. She doesn't want to distract my sister from her current studies. Because if she opens up this conversation, there's going to be a back and forth and it may get very heated. And she'll get distracted from her studies, whatever she was studying at university. Right? What is the main concern of this mother? I just want my daughter to finish university so she can brag and boast about it when she is in her gathering with other ladies. When they ask her, what has your daughter accomplished? Oh, my daughter has a degree. My daughter has a master's. Please, my brothers and my sisters, don't get me wrong. I believe in getting an education. I myself was doing civil engineering. I think it's good that you study at university and you get a degree. However, at the expense of what? At the expense of what? The mother doesn't care that her daughter has apostated. She has left al-Islam, right? She's become a mulhida, an atheist. All she's concerned about is, what am I going to say to my friends when we're having tea? Right? Look how the shaitan has trapped the Muslims, my brothers and my sisters. This young lady, if she dies tomorrow, how is this shahada going to help her the moment she's admitted into the grave? Right. That brings me on. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. The devil is going to come from the right. What does he mean? قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أشبه عليهم أمر دينهم. I'm going to give them doubts about their religion. MashaAllah, tabarakallah. And then from the back, قال عبد الله بن مسعود السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها. Evil deeds, he will command you and he will encourage you to engage in it. Now, my brothers and my sisters, when we look at these four directions that the devil is going to come from, ask yourself, have we been trapped? What's going on right now? Have we been, my brothers and my sisters, impacted and affected in any way, shape or form? With all of that which we engage in on a day-to-day basis. With the sheikhs. And also, by the way, does everyone here understand English? I would like to or am I speaking to the microphone and the camera? Thank you to everyone. Everyone understands? Presenting with us. Alhamdulillah. Right now, inshallah ta'ala, Sheikh Abdul Qadir. I would like to go to the next stage. Another verse in the Quran, my brothers and my sisters, so you have an idea. I would like to remind Allah you said that in the we are Quran, quoting the devil, on Iman Media, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. This verse, the devil, he says that he's out to change two things. You're welcome, Sheikh. What are these two things that he has set out to change? Number one, your aqidah. Brothers and sisters, that which is most precious to you, your tawheed. Your Islam is out there to strip you of your faith. And then the second thing, my brothers and my sisters, is what? Leg group
He's there to change your outer appearance, the creation of Allah. Does anyone know in which surah this was mentioned? Oil, KEF, which surah was it mentioned? This verse that I just quoted. All others such as Council Point, CRDB Bank, Al-Barakah, Islamic Bank, and all other sponsors. Jazakumullahu khaira. He's refuting you guys. Sheikh Jamaldeen Osman, welcome. He said Surah An-Nisa. So please, dear brothers and sisters, this verse which speaks about the devil taking an oath that he's going to change two things. Can you please stand up? Number one, your belief, and secondly, your outer appearance. Inshallah. Just for 1 minute, please. It is mentioned in Surah An-Nisa. All of you stand up. The chapter of women. All of you stand up, please. Now, my brothers and my sisters, is this now by coincidence that this is mentioned in Surah An-Nisa? Right. Let me ask you all a question. Let me ask you all a question. Thank you so much. Thank you so much. Just 1 minute. Who tends to change the creation or the outer appearance more? Is it male or female? Barakallahu feekum. Jazakumullahu khaira. You can sit down. You can sit down, Sheikh. You can sit down. Who tends to change it more? So now, why you guys scared? We are having a little bit fun I don't hear the sister saying anything. Let's be honest with ourselves. Which is questions and answers. It tends to be changed more by the female. Pointed so many nose job, so many things lip here job, eyebrow on my job, paper. forehead. And this is going to benefit one of you or some of you. Wallahi, I've got some studies on my phone that subhanAllah in some Arab countries, I'm not going to mention it, that 70% of women who went ahead with plastic surgery was because of social media influence. And 70%, one of the Khaliji countries. Presents from Council Point. Is it only specific to women? Of course not. So please, now men pay your attention. Are cutting all sorts of things off with the world becoming very, very colorful. Concentrating on the topic becoming of the extremely widespread. And I'm going to So as you can see, my brothers and my sisters, the devil's work is in full swing. From the brother's side, right before our eyes, we see it unfold. And there is a verse in the Quran where Allah said, "Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadillu as-sabil." Haven't you not seen the people of the book? They have knowledge. Books were sent to them. And you answer the question they from there. Spend with their wealth. They spend with their wealth so that you can go astray. May Allah reward all the volunteers inside and outside. They spend with their wealth. They are very buying what? Misguidance. They want you to go far, far astray, my brothers and sisters. We have the paramedics. If this is being mentioned about people who have knowledge, then how about anyone else? Who are taking care from the people of the book. Health issues. I came across studies, my brothers and my sisters, that and as well as Royal Polyclinic, one of the world powers, the US, just in 2021 alone, I believe. Do you know how much they spent in making the world so please, a more colorful place? Any one of you feel something? With the you guys understand when I talk about colorful? And when the world is becoming extremely rainbowish, they will help you. Bi'idhnillah. We are having them here today. So it's not in its thousands, it's not in its millions, it's not in its billions. It is in its trillions that they spent $1.3 trillion in making the world a more colorful place. Before I continue, normally I mention it at the beginning, my brothers and my sisters. Are you ready? Right. I'm going to answer the question. I'll say it right now here. I'm going to ask the question, sorry. I am not a hate preacher. I am not here to incite violence or phobia towards any minority. This question, would you guys agree with that? I normally say it at the beginning, but I forgot. Couple of hadith. Then I just looked at the cameras and I thought I have to make this disclaimer. Because the enemies of Islam are always looking for ways to take out of context what I have to say. Everything that I'm going to mention, or that I've already mentioned, is in where? The scripture. I just quote the scripture. I just came back from Canada. Alhamdulillah. We did 25 programs in 9 days. The enemies of Islam, they weren't happy. Emails after emails after emails to the organizations to shut down my programs. But alhamdulillah, they failed. They failed and they fell miserably on their faces. Make sure you write the name. So I just want to make it very, very clear. I'm not here to incite violence or phobia
towards any minority group or towards any individual. Moving on swiftly, my brothers and my sisters, I want to mention three verses. We have that will give us a ta'sil, that will give us a ta'sil, a foundation when it comes to dealing with modern day ideologies and doubts, shubuhat. Switch on the mic. The wild, wild west, the world wide web. For those who didn't know what www stands for, it stands for the world wide web. Just stand up and answer. The world is a fingertip away. Fingertip. The whole world has become like a small little village where you will be bombarded with information that will shake your iman, your faith to the core. Can you come, please, quick? All sorts of sentiments and beliefs in how to structure your life. What is morally acceptable and what is not. You will be exposed to it, right? However, because some of us may not necessarily have the privilege to learn our knowledge or to learn our deen properly, we are then shaken. Three verses, my brothers and my sisters, that are extremely important verses that every Muslim here needs. And then inshallah ta'ala at the end I will speak about some of the modern day ideologies and how contradictory they are. Write the name of the Number one, who are going to answer the questions. Number one, my brothers and my sisters. And under each one I will be mentioning some verses. But these are three verses that I want you guys inshallah ta'ala to write as headings. Inshallah, we will take and I'm really hoping you guys are writing it down. You know, I have this Apple iPhone, guys. Apple. And we will I'm a big Apple fan. So for the last 10, no offense to anyone that has Android. Second question is from I don't know why you guys side. have that anyway, but side, right. Make sure that Apple, my brothers and my sisters, has been a lifesaver for me. And I have notes from maybe 10 years ago because of course, iCloud. Every time I lose my phone, it's still saved on there. And now, as I was sitting there, I was preparing a lecture that I need to do in 2 weeks' time, right? And I was going through my office on my phone, taking out all of the information that maybe I wrote down 7, 8 years ago, putting it together. It's from the benefits of Apple. Allahu A'lam about Android. Moving on swiftly, the first verse, my brothers and my sisters. The first verse that I want every single one of you guys to write down. By the way, how long do I have? 5 minutes. A'udhu billah. طيب. 40 minutes. Alhamdulillah. Number one. The Shaykh. Inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. Indeed, the accepted religion by Allah Azza wa Jal is none other than al-Islam. Are you brothers and sisters? You may say to yourself, what makes the Quran the word of God? But others, right, are necessarily not so. My brothers and my sisters, Allah subhanahu wa ta'ala in His Quran mentions 3 verses, each time challenging the most eloquent of Arabs. They weren't just people who learned the language, no, the most eloquent of Arabs that the Quran came down upon. And each time the challenge gets easier and easier. The first verse, my brothers and my sisters, Allah challenges them. قُلْ, say to them, O Muhammad, لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. If the jinn and the ins, they all came together to produce a Quran like this, they wouldn't be able to do so. Bring who you want. Did they accomplish? No, they didn't. Second verse. Since Surah Hud. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. 2 of the things. Right. Tell them to produce 10 chapters that have been fabricated. Bring it forth. Were they able to produce it, my brothers and my sisters? Abadan. They weren't. 10 chapters starting from Nas and then going up. I believe up to Surah Al-Fil, right? Those that are short produce something like it. They weren't able to do so.
The third verse that came down, Allah makes it even easier. Okay, وَإِن Sister كُنتُم Fahima, فِي inshallah, رَيْبٍ please مِمَّا help with نَزَّلْنَا the- عَلَى عَبْدِنَا Alright. In the فَأْتُوا middle here, surah. on my side in the middle. If you have any wearing doubt like about what chocolate- Allah sent down, chocolate colored just jilbab. produce No, the one the chapter. What is the behind. smallest chapter in the Quran? She إِنَّا can switch on the أَعْطَيْنَاكَ mic and الْكَوْثَرَ answer the question. فَصَلِّ What was لِرَبِّكَ the وَانْحَرْ last thing- إِنَّ شَانِكَ هُوَ What الْأَبْتَرُ. was the second thing that Sheikh Right. mentioned? Something Among as the small 16. as that, produce it. Up until this very day, my brothers and my sisters, they weren't able to do so. Right? Allah subhanahu wa ta'ala, my beloved brothers and sisters, Yalla, proceed. He talks to us about Please be quick, please. the formation of the human embryo. Salam alaikum. Something that cannot be seen except with an electronical microscope. Sheikh has mentioned that consideration. How could someone Sheikh, is it correct? in the middle of a desert who was illiterate Barakallahu feek. make So all of please, these claims, Sister Fahima, and then it write her turns name. out to be And exactly how She we has mentioned won the it? gift from The Arabs, Disney. my brothers and my And sisters, inshallah, they were not able to we will- meet. we will the give it to challenges her that we after a little mentioned. bit time, bi'idhnillah. And until this very day, nobody has. There are many ways, my brothers and my sisters, Please, at our dear looking brothers and at this sisters, challenge. our dear guests, you're most One way is welcome. the wording itself. And Another is the we are content. now going to The proceed with content second which lecture. includes observational proofs, historical proofs, guidance, information about the unseen, logical proofs, and more. Right? So many things that Allah told us, we see it a reality. One of them is the human embryo. Right? The exact way the Messenger sallallahu alaihi wasallam and Allah told us about is exactly how it is. Alongside that, my brothers and my sisters, you have all of these, right, prophetic proofs, right, and nubuwat, that shows the Messenger sallallahu alaihi wasallam's prophecy being a truth. I'll give you guys Mashayikh, maybe one of them, right, Jazakumullahu that you can khairan. comprehend very easily. على We've all heard of التركيز Dubai, right? Is المهمة. there anyone here that doesn't know Dubai? Anyone? وأرجوكم إن شاء الله 60 years أن ago, it was نقوم على barren وقت desert. وإن شاء الله دقائق هي Messenger sallallahu alayhi wa 50 sallam, he دقائق told us, وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ على الْعُرَاةَ كل الشَّاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي كل من الْبُنْيَانِ. المتكلمين When you بإذن see الله تعالى. barefooted Bedouins والآن all competing in نرحب erecting tall buildings. الشيخ Messenger Abu sallallahu alayhi wa Taymiyyah sallam Muhammad told us Abbas this 1400 Jilani, years ago. and I'm sure we he came will across be those pictures having 50 on Twitter, minutes but it's called بإذن X الله. now, right? فلتتفضل And other means of مشكوراً social media, مأجوراً. where the desert in the Arab world became so green. Did you guys see that? MashaAllah. This is something that the Messenger sallallahu alaihi wasallam mentioned 1400 years ago. I spent 6 years in Medina, always traveling back and forth between Mecca and Medina. I never ever saw it like that. When I saw those pictures, it sent shivers down my back. Right? And so many of the points that the Messenger sallallahu alaihi wasallam told us. For example, that there will come a time, kasiyat ariyat, talking about the women. They will be clothed and naked at the same time, meaning their clothes would be so tight, right? It is as if they are naked because of how much it exposes a woman's figure. Messenger sallallahu alaihi wasallam told us that 1400 years ago, my brothers and my sisters. Right? And the prophecies are many. The last point that I'm going to mention, my brothers and my sisters, under this one point. If we look at all of the ahadith, do we just accept anything that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said? Of course not. Every single narration is critically examined. There is a whole science called ilm al-hadith. Every single chain of narration, every narrator, he's critically examined before we accept it. And this, my brothers and my sisters, cannot be said with any other religion. Let alone the Quran, my brothers and my sisters, right? This is being done with the hadith, let alone the Quran. But there's no doubt about it. Every single narrator and reporter in that chain is critically examined, making sure that he's someone that we can take this from. Also, when you look at the my sister,
How many people have memorized it? I tried to look for it. It's in its millions. I keep getting conflicting information of those who memorize the Quran around the world. It's in its millions. 600 pages, my brothers and my sisters. Many who memorize the Quran, right, don't know the Arabic language. And still they've memorized it harfan harfa, fatha, dhamma, kasra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. My beloved brothers and sisters, I just want to say from the bottom of my heart how appreciative and thankful I am to all of the organizers, the mashayikh, the organization of scholars here in Tanzania, for extending this invitation to myself to partake in this conference where we hope to uplift ignorance from every single one of ourselves. My brothers and my sisters, I don't have a lot of time and I want to discuss something very, very important. As you guys are aware, attack. I've been saying this a lot to the people in Kenya. Something as small as that. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Verse number 2, my brothers and sisters, verse number 2. Allah says in the Quran, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Allah says, if you see those who have these false discussions with regards to our Quran, our verses, you will see some people mocking the verses in the Quran and it will shake you. You will see them taking out of context. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, turn away from them. The other verse in Surah Al-Nisa says, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ فَلَا تَأْخُذُوا مَعَهُمْ. Up until when he said, إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Otherwise, you will become like them. Otherwise, you will become like them. We're living in very testing times, my brothers and sisters. The Quran is being targeted in so many different ways. When I quoted Shaykh Jamaluddin at the beginning, my brothers and sisters, he is not from the West. That faith is from your neighbors. That faith is from your neighbors. 1 hour by flight. Right? Shubuhat, the Quran is being targeted. Some of the challenges that we're facing over there. The Quran is telling you, turn away when people are taking the Quran out of context. Let me say this loud and clear. Just because you don't have the answers, that doesn't mean there aren't any answers. I'll say that again. Just because you don't have the answers, that doesn't mean there aren't any answers. I hope you guys wrote that down. Something sounds like something you want to, right? Just to give you guys an idea.
This is extremely rampant. شاهد الاحترام يا جماعة الخير. Now it's happening Very, very important. amongst the neighbors. Yesterday in the masjid, I asked some of the brothers, Complaining about her daughter. who from amongst you is in the fourth year university or fifth year? One brother from Sudan, he put his hand up and said, I'm in fifth year. Like, I said to the brother, She's asking the mother. you're studying medicine? He said, yes. And then the mother says to her, where did you get If this? someone now asked you a question about medicine, She said, I and can't. you didn't have the answer, On would you TikTok. think about leaving your post? He said, no. Inshallah ta'ala, you all Why would somebody do that? You're in fourth year, even if you were in first year, someone asked you a question, you wouldn't think about leaving it. in Allah Azza wa Jalla. Now, my brothers and sisters, pay attention to this. There may come that day, right? Someone now gives you doubts about your religion, and then it shakes your iman to the core. Why would you think about leaving the religion of Allah? Inshallah ta'ala. Or maybe letting go of some of the fundamentals that have been carved in stone all of your life, but now, in 2023, I'll make Allah these a bit subhanahu wa different. ta'ala told us, Why should we do that? لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. You will hear a lot, my brothers and sisters. I said, the whole world is becoming like a small little village. Mislead and misguide Small little village. It is maybe what? Less than half a second away from reaching you. That which is being said over there. ومن خلفهم وعن أيمانهم You go on TikTok, you have ولا this تجد guy called Jeff Marsh. I shouldn't be saying guy. He will right? come from the front. Respecting his pronouns. He will come from the right. He's coming out and he's talking to 7-year-old, 8-year-old about a new terminology that I've heard for the first time. You know what it is? No contact. It's not about what I We think. know that many youngsters, they want to go, no contact. And he's speaking to children from all over the world. What does that mean? If you want to cut off your mom and dad, How the Messenger sallallahu alaihi wasallam you want to cut them off, you want to speaking to me. Wallahi, and Allah knows best. I don't know this girl that I told you guys about earlier. whose mother came to Sheikh Jamal was a maybe watching this guy, who has now turned what? Transgender. He's wearing what women's clothes and he's coming out putting up makeup. And he's getting hundreds and thousands of views. Right. When someone now comes to you with a doubt, my brothers and my sisters, there are two responses. Number one, al-jawabul mujmal wal-jawabul mufassal. The first one is a general answer. Listen, my friend, you're giving me all of these different explanations. I have fundamentals and I don't have the answers to your questions, but I know there is someone else that does. Right? That's a general answer. The second one is a more specific answer. Someone who's able to dismantle these doubts that he is now bringing forth. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Above every person with knowledge, there's someone else that has more knowledge, that has the answers, my friend. Is everyone with me? Last but not least, the third verse, my brothers and my sisters. Sheikh Juhayfa. Am I good? Alhamdulillah. Number three, guys. Allah Azza wa Jalla says in the Quran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not ponder and reflect on the Quran? If this Quran came from anyone other than Allah Azza wa Jal, there would always be what? Discrepancies, contradictions, and flaws. Take this from me, my brothers and my sisters. Anything, any ideology, any methodology that has come from other than Allah subhanahu wa ta'ala, you will always find contradictions. Right? Always find contradictions. Right? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Do they not reflect on the Quran? Let me tell you guys about something that my friend said.
He was on his way to one of the Khaliji Gulf countries, right? And next to him was one of the Arabs, one of the young Arab brothers. And he had a big dictionary that he was carrying. And right next to it, he had a book authored by one of the atheists. He has this big dictionary. The dictionary is bigger than the book. And he is trying his utmost best to understand that which this atheist is saying. So my friend, he turns around to him and he says, have you ever read the Quran? He said, yeah, we grew up reading the book of Allah subhanahu wa ta'ala, right? He goes, why are you trying so hard now to understand this book? He said, the haqq, the truth could be elsewhere. Wallahi al-azim, guys, pay attention. The truth could be elsewhere. He said, have you ever tried to understand the Quran from cover to cover? He said, no. So why on earth are you trying to understand something else? Why are you trying to understand something else? Right? My brothers and my sisters, the answers that we are looking for is in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, that which we see ourselves maybe glorifying is this liberal mindset of live and let be. Everyone should be entitled to do as they wish. What do you guys think of this ideology? Everyone should be entitled to do as they wish. Live and let be. I'm going to show you guys how contradictory and how flawed this understanding is. When you think about it, my brothers and my sisters, let's go off with everyone should be entitled to do as they wish, right? A sister wants to go outside without hijab. Her brother says to her, sister, I want you to wear hijab. You got a third party that says, Akhi, ish dakhalak? What has it got to do with